4/8/2025 মহামান্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ ক্যালকাটা হাইকোর্টে প্রাইমারি টিচার্সদের বিএলও হিসেবে কাজ করার কি অর্ডার জারি হলো সেটা আমরা একবার আপনাদেরকে শুনিয়ে দিতে চাই। দেখুন, 4/8/2025 তারিখ, 4 আগস্ট 2025 মহামান্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ বিএলও হিসেবে প্রাইমারি টিচারদের যুক্ত করার বা বিএলই হিসেবে কাজ করার কোনো কড়া আদেশ জারি করেনি, বরং তিনি শিক্ষকবৃন্দের আবেদন থেকে বহাল রেখেছিলেন। আজ 4 আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষকরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বিএলও বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানালে ক্যালকাটা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা আবেদন নামঞ্জুর করে দেন। মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষকদের থেকে একটা রিট পিটিশন করা হয়েছিল অমৃতা সিনহার কাছে, যাতে এটাকে করা হয়, বিএলও হিসাবে তাদেরকে নিযুক্ত করা না হয় তার জন্যে। কিন্তু তিনি সেটা নামঞ্জুর করে দেন, মানে ডিসমিস করে দেন, খারিজ করে দেন, এবং সিদ্ধান্ত দেন যে ভোট সংক্রান্ত এই দায়িত্ব জাতীয় স্বার্থে গ্রহণযোগ্য, ঠিক আছে, এবং বিএলও দায়িত্ব শিক্ষকরা কাজের সময়সূচি বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। এই যে বিএলওর যে দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটা কাজের তার সময়সূচি বিঘ্ন করবে না, যদি তার নিয়মিত স্কুল সময়ের বাইরে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। স্কুল সময় মানে বুঝতে পারছেন, 10টা থেকে 4টে, তার বাইরে করার জন্য প্রপোজাল তিনি জানিয়েছেন, সাজেস্ট করেছেন। ওই দিন তিনি আরও উল্লেখ করেন, আইনি বিধি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক বিএলও হিসাবে নিয়োগযোগ্য। আইন অনুযায়ী বিএলও হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে, এটা নিয়োগযোগ্য, এটা আইন বলছে। কাজের প্রকৃতি ও সময় এখনো নির্ধারিত হয়নি, তাই শিক্ষকরা পূর্ণ সময় বিএলও হিসাবে কাজ করবে এ ধরনের অনুমান ভিত্তিহীন। কাজের সময় এখনো সুনিশ্চিতভাবে জানানো হয়নি এর থেকে, ইলেকশন অফিস থেকে। যিনি নির্বাচন অফিসার যিনি আছেন, এখন পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে বলা হয়নি, মেনশন করা হয়েছে এনাদেরকে কাজে লাগানো হবে। তো বিশেষ ইন্টেন্সিভ রিভিশন কার্যক্রমের সময়, যে সময় ভোটের তালিকা হালনাগাদ করা হয়, টিচার্সকে সময়সীমা ছাড়িয়ে কাজ করতে হতে পারে। এটি স্কুলের কাজের সময়ের বাইরে রাখতে হবে। স্কুলের যে কাজের টাইম, সেই কাজের টাইমের বাইরেই রাখতে হবে। তো সারসংক্ষেপ যদি দেখা যায় বিষয়, তারিখ 4 আগস্ট কী হলো, বিচারপতি অমৃতা সিনহা অবশ্যক্রমে আদেশ প্রাথমিক শিক্ষকদের বিএলও হিসাবে কাজ করতে বলা হয়েছে। শিক্ষা সময়ের বাইরেই করতে হবে, স্কুল কার্যক্রম ব্যাহত না করে। আচ্ছা, না করার নির্দেশ, কোনো প্রাথমিক শিক্ষকদের বিএলই বা পূর্ণ সময় বিএলও হিসাবে যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। স্পেসিফিক্যালি কিন্তু বলে দেননি যে করতেই হবে, কম্পালসারি, বাধ্যতামূলক। সেই জায়গাটা উনি একটা ছাড় রেখেছেন। অর্থাৎ বিচারপতি বেঞ্চ এই রিট পিটিশনটাকে নামঞ্জুর করেছেন, খারিজ করে দিয়েছেন, বিএলও দায়িত্ব নিতে বলেও দিয়েছেন। তিনি শিক্ষকদের বিএলও বাধ্যতামূলক করেননি, দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। কাজ তাদেরকে কী দেওয়া হবে সেটা এখনো স্পেসিফিক্যালি মেনশন করা হয়নি নির্বাচন কমিশন থেকে। তো সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে তাকে শিক্ষকদের কাজে এখানে যোগ দিতে হবে, জাতির স্বার্থে কাজে যোগ দিতে হবে, এটাই আইন। আর সেক্ষেত্রে তাদেরকে স্কুলের টাইমিং ছেড়ে দিয়েই এই কাজগুলো করতে হবে, যে 10টা থেকে 4টে, তার বাইরেই কিন্তু কাজ করতে হবে। এবং বিএলই হিসাবে কাজের নিয়োগের কোনো আদেশও তিনি কড়াকড়িভাবে জারি করেনি। কাজের এটা আইনটাকে উনি স্পেসিফিক্যালি বলে দিয়েছেন এবং এটা করা উচিত, করতে হবে সেটা বলেছেন, বাট একেবারে ম্যান্ডেটারি করেননি। তো এটাই 4 আগস্ট 2025-এ বিএলও সম্পর্কে বুথ লেভেল যে অফিসার রিক্রুটেড হবে, নিয়োগ করা হবে নির্বাচন কমিশন দ্বারা, সেটা সম্পর্কিত যে অর্ডার, সেটা আমি আপনাকে তুলে ধরলাম। এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক যে আর্গুমেন্ট হয়েছিল এবং সেখান থেকে জাস্টিস অমৃতা সিনহা কি বলেছিলেন এবং তার ডাইরেক্ট যে অর্ডার সেটা উনি প্রনাউন্স করছেন, সেটা আপনারা শুনুন। The petitioners are primary school teachers stuff. They claim to be aggrieved by the order of the electoral registration officer
of 180-Pagnan Assembly Constituency dated 24th June 2025. Is one of them. That is one of the letters. Similar Oh. letters for some. Letter for others. আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার আর দ্য ডেটস সেম No, varying dates. ও ওয়ারিং ডেটস আচ্ছা তাহলে ওই ডেটটাও দেবেন না of various dates of various dates passed by the electoral registration officer requiring their services under the provisions of section 2 of section 13 caps B of the Representation of the People Act, 1950. Next, the petitioners are apprehensive that now ওটাকে কাটুন তার আগে লিখুন the order specifies that the officer will be appointed as booth level officer BLO caps against polling stations under the terms and conditions as imposed upon them after rationalization of polling stations. Acha, upon them for full stop. After rationalization of polling stations, the name and the number of the polling station. এটা দরকার নেই, after rationalization কেটে দিন। The officers are required to report progress and issues to the electoral registration officers for timely resolution, and their services are to be deemed to be on deputation to the Election Commission of India, and the officer will be held responsible and accountable for any negligence or breach of official duty. Stop. The services required from the officers are assisting eligible citizens, their presence at the polling station on the designated special campaign days and during the entire period of the special summary revision, except on holidays under the Negotiable Instruments Act. Stop. Special campaign days, electoral roll maintenance, door-to-door visits, polling station verification, handling multiple entries, consultation with political parties, and address standardization. Stop. Paragraph. The petitioners apprehend that as they are required to teach students in the primary school, which is a whole-time job from 10 a.m. to 4 p.m., they will hardly be left with any time to perform duties as per the order of the electoral registration officer. Stop. Paragraph. It has been submitted that it will not be proper for the officers to absent themselves from school duties only for the purpose of acting under the direction of the electoral registration officer. Stop. The studies of the primary school children will be hampered if the teachers are allotted any other duty apart from teaching. Stop. The student-teacher ratio under the Right to Education Act
will also be infringed if the teachers are deputed for other duties. The paragraph the petitioners relies on the judgment delivered by the Honorable Supreme Court in the matter of Election Commission of India versus St. Mary's School and others, reported in 2008 to SCC 390, and the unreported decision passed by a coordinate bench of this court on 28 September 2018 in WP number 18225W of 2018, within bracket Shutantra Haldar versus the state of West Bengal and others. Stop. Prayer has been made. Oh, correct line. It has been submitted that the impugned order does not specify the period of deputation. Stop. Until and unless a specific period is mentioned, comma, it will be deemed that the teachers would be under deputation for their entire period, service period. Stop. Next. Prayer has been made to relieve the petitioners from the duties as may be assigned by the electoral registration officer. Paragraph. Learned Counsel representing the Election Commission of India refers to the impugned order and submits that the said order has been passed in consultation with the concerned officer. Stop. The same is not an unilateral order. Stop. Next. Not the concerned officer, not the authority. If your lordship will अच्छा ऑफिसर एक जगह the school authority. अच्छा. It has been submitted that institution. guidelines have been published by the Election Commission of India, specifically mentioning that the teachers shall be drafted minimally as booth level officers. Stop. Where necessary, comma, teachers should be drafted work during holidays and during non-teaching hours and non-teaching days, so as to avoid any loss of academic work. Stop. No teacher of a single teacher's school shall be deployed for the purpose. Stop. The activities of the booth level officers should be planned in such a way that it does not affect the work of their parent department. Paragraph. It has been submitted that that work is yet to be assigned to the officers, and the work will certainly be assigned keeping in mind the guidelines laid down by the Election Commission of India. Paragraph. Upon hearing the submission made on It is representative that I am adopting the arguments of the Mr. learned advocate representing the state adopts the submission advanced by the Election Commission of India. You are also there? Union of India or same করে দেবেন, State and Union of India, both. ঠিক আছে? আচ্ছা, upon hearing the submission made on behalf of the parties and on perusal of the documents placed before this court, it appears that though order has been passed by the electoral registration officers appointing the petitioners as booth level officers, but specific work the booth level officers are required to perform is yet to be assigned. Stop. As on date, it cannot be ascertained as to the nature of work that will be assigned upon the
concerned officer. Stop. The writ petition appears to have been filed apprehending that the teachers may be appointed whole time, keeping in mind the nature of work that they may be required to perform. Stop. Paragraph. As it appears that the individual teachers have not been assigned any duty, accordingly, the instant writ petition is disposed of with the observation that the duties that will be assigned to the officers shall be strictly in terms of the comprehensive instruction regarding booth level officers as published by the Election Commission of India on 4th October 2022. Stop. The Honorable Supreme Court has specifically laid down in St. Mary's School within brackets Supra that the teachers may be required to work only on holidays, non-teaching days and non-teaching hours. The Election Commission of India and any other officer assigning work upon the petitioners shall strictly act in terms of the aforesaid instruction published by the Election Commission of India. Writ petition stands disposed. Affidavit of service is taken on record, and the receipt showing deposit of deficient court fees be also written with the records.